প্রিয় শিক্ষার্থী, সপ্তম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষা 2024-এর ইংরেজি পরীক্ষার জন্য একটি সাজেশন করা হয়েছে তোমাদের জন্য। আশা করি তোমরা তোমাদের পরীক্ষায় এগুলো অবশ্যই 100% কমন পাবে। সাজেশনে কি কি থাকছে একটু দেখে নাও। রাইটিং ইনফর্মাল লেটার্স, অর্থাৎ তোমার বন্ধু, ছোট ভাই বা মা বাবার কাছে চিঠি লেখার জন্য তোমাদেরকে এই প্রস্তুতিটা নিতে হবে। এর জন্য পরীক্ষায় থাকবে 10 মার্কস। যেমন রাইট এ লেটার টু ইউর ফ্রেন্ড থ্যাঙ্কিং হিম ফর হিজ অ্যাচিভমেন্ট অ্যান্ড অ্যাওয়ার্ড ইন এ মিউজিক কম্পিটিশন। রাইট এ লেটার টু ইউর ফ্রেন্ড ইনভাইটিং হিম টু spend summer vacation with you. Write a letter to your friend to attend the marriage ceremony of your sister. Write a letter to your father asking for some money. Write a letter to your mother about your hostel life. Write a letter to your friend to thank for his hospitality. Write a letter to your younger brother to congratulate for his brilliant result. Write a letter to your friend about picnic. Thanking for birthday gift. Write a letter to your friend about your country. এখানে 10টা দেওয়া হয়েছে। তোমাদের স্কুল থেকে যদি কোনো সাজেশন দেয় তাহলে সেইগুলোর সাথে মিলিয়ে তোমরা অবশ্যই এটা পড়বে। এগুলো কিভাবে পড়বে বা কোথায় পাবে আমার চ্যানেলে এইগুলো তোমাদের জন্য দেওয়া হবে। এরপর রাইটিং ফর্মাল লেটার, অর্থাৎ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য কোন কোন টপিকগুলো তোমরা পড়বে। রাইট এ লেটার টু দ্য অথরিটি আস্কিং ফর সাম ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন টু জয়েন এ ক্রিকেট ক্লাব। রাইট এ লেটার টু দ্য ম্যানেজার অফ এ ট্রাভেল এজেন্সি asking him to send you details of holidays abroad to go a tour abroad on holidays. Opening a bank account. Write a letter to the coordinator of the British Council to send you information about young learners English, to go on a study tour, to set up a canteen, to arrange a tree plantation program. অর্থাৎ এই শেষের তিনটা তোমাদের হেডমাস্টারের কাছে বা প্রিন্সিপালের কাছে লিখতে হবে। এরপর রাইটিং কনভারসেশন, এটার জন্য 10 মার্কস, অর্থাৎ ডায়লগ রাইটিং। নাও রাইট এ কনভারসেশন বিটুইন ইউ অ্যান্ড ইউর ফ্রেন্ড অ্যাবাউট ইউর ভিজিটিং এ হিস্টোরিক্যাল প্লেস, অ্যাবাউট কজ অ্যান্ড ইফেক্ট অফ দ্য রিসেন্ট ফ্লাড অ্যান্ড হোয়াট ক্যান বি ডান টু অ্যাড্রেস দ্য প্রবলেম অফ ফ্লাডিং। এ ডায়লগ অ্যাবাউট ইম্পর্টেন্স অফ ট্রি প্লান্টেশন। এ ডায়লগ অ্যাবাউট প্রিপারেশন অফ এক্সাম। A dialogue about importance of reading newspaper, importance of learning English, importance of physical exercise, a buyer and a seller, a doctor and a patient। এখানে পেশেন্টের জায়গায় ইউ নামেও থাকতে পারে। ইউ অ্যান্ড এ ফ্রুট সেলার এবং ব্যাড ইফেক্ট অফ স্মোকিং। এবং সর্বশেষ তোমাদের জন্য যে কবিতাগুলো পড়া লাগবে, প্রথমে দ্য স্কুল বয়, রাইটার উইলিয়াম ব্লেক। লেজার, ডাব্লিউ হেনরি ডেভিস। দ্য অ্যারো অ্যান্ড দ্য সং, হেনরি অর্জত লংফেলো। এরপর ড্রিমস, ল্যাংস্টন। দেয়ার ইজ নো ফেরিগেট লাইক এ বুক, এমিলি ডিকিনসন। আই ওয়ান্ডার লোনলি অ্যাজ এ ক্লাউড, অর্জত। ড্যাফোডিলস, রবার্ট হেরিক। ড্রিমস, লরেন্সের। টুইঙ্কেল টুইঙ্কেল, জনি টেইলর। এবং দ্য আউল, আলফ্রেড লর্ড টেনিসন। এখানে লাল রং দেওয়া যেগুলো আছে, লাল কালার করা, এগুলো তোমাদের পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই কবিতাগুলো আমার চ্যানেলে তোমরা বাংলা অর্থ সহ পাবে। ধন্যবাদ সবাইকে।